Hey friends, Guruji this side from Trading Emotion channel. Welcome to you all for my intraday trade setup strategy. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും ട്രേഡിംഗ് ഇമോഷൻ ചാനലിൽ. ടുഡേ വി ആർ ഹാവിങ് എ മിക്സഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മലയാളം. സം റിക്വസ്റ്റ് വാസ് കമ്മിങ് ഫ്രം മലയാളം പീപ്പിൾ. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിന്ന് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ചേർന്നാണ് ഒരു വ്യൂ കാണുന്നത്. വെരി മച്ച് clear information that market holding Monday's low NIFTY50 market profile chart this is. So Monday low Nifty hold ചെയ്യുകയാണ് ഇതുവരെയും. എന്നാൽ ഈ ബൈയിങ് അത്ര ബുള്ളിഷ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. But this buying was not saying that bullish was starting and market is start moving up. Not like that. But this structure is poor. This structure is poor. Market how to repair this structure. ഈ സ്ട്രക്ചർ പുവർ സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇതൊക്കെ മാർക്കറ്റ് പ്രൊഫൈലിൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ നോൺ മൈഗ്രേഷൻ POC. സോ മൈ തോട്ട് പ്രോസസ്, വാട്ട് കുഡ് ബി ദ മൈ തോട്ട് പ്രോസസ്, നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്തായിരിക്കണം ഇന്ന്? സോ എനി ഓപ്പണിംഗ് above this PPOC and start taking support from this PPOC, I will go for a CE call towards this target, directly this target. What is this target? This is a target on 17,885. മാർക്കറ്റ് ഈ PPOCക്ക് പ്രോമിനൻറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് കൺട്രോളിന് മുകളിൽ ഓപ്പൺ ആവുകയും തിരിച്ച് വന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊരു സപ്പോർട്ട് എടുത്ത് ഒരു റിട്ടേൺ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ CEക്ക് ഇരിക്കും ഞാൻ, എൻ്റെ SL വിൽ ബി ഇതിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്യും. കാരണം ഈ പ്രൊഫൈല് മാർക്കറ്റ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ. മാർക്കറ്റ് പ്രൊഫൈൽ തരുന്ന ഇൻഫർമേഷനാണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് മൈ തോട്ട് പ്രോസസ്. ഇഫ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ഫ്ലാറ്റ് ഓർ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ആണെങ്കിലും ഐ വിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ എ ഓപ്പൺ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ്. ഇഫ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് എബവ് ഡേ ഹൈ ഓൾസോ ഐ വിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ എ ഓപ്പൺ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ്. Then I will go for this target. This is not my plan for long side. Any acceptance below this particular value area low. What is value area low? 17,620. Any acceptance, ഏതെങ്കിലും ഒരു acceptance value ഏരിയയ്ക്ക് ലോവിൽ താഴെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 100 പോയിന്റിൻ്റെ, വാട്ട് ഇസ് ദിസ് 570, ഒരു 150-60 പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ 100 പോയിന്റിൻ്റെ ഒരു റൈഡിന്, ഒരു സ്കാൽപ്പിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് PEക്ക് ഞാൻ നോക്കും. ബട്ട് എനി ടൈം മാർക്കറ്റ് ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഈ ലോ എടുത്ത് കളയുന്നു, ഈ ലോവിൻ്റെ താഴെ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫാള് മാർക്കറ്റിൽ, 200 പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഫാള് താഴോട്ട് മാർക്കറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റും NIFTY50. സോ PE ഞാൻ മാക്സിമം ഇവിടെ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഈ ഡേ ലോവിൻ്റെ ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് 17,520 അവിടെ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫാള് NIFTY50 കാണാൻ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് മൈ തോട്ട് പ്രോസസ് ഓൺ NIFTY50. സോ എനി acceptance below this particular day low, yesterday low, there could be a good fall we can witness on today and coming days. Okay. What about Bank Nifty thought process? Same thought process, Bank Nifty. And Bank Nifty, I'm showing little bit bullishness. Why? Because the yesterday open is holding. See, this type of information you will get only on market profile. Okay. ഇതേപോലത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇതിൽ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. സി, ഈ ദിവസത്തെ ഇന്നലത്തെ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഗുഡ് ബുള്ളിഷ്നെസ്. ഇത് കുറച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്യും. കാര്യത്തിൽ ഇത് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആണ്. ഈ ലെവൽ, ദറ്റ് മീൻസ് 40,280 290 എന്ന് പറയുന്ന ലെവൽ കുറച്ച് ബുള്ളിഷ് ആണ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. സെയിം സിനാരിയോ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ നോൺ മൈഗ്രേഷൻ PPOC ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. Here the same scenario, but the non-migration POC is here. So Bank Nifty also same scenario. If market opening flat and coming down, any support if taking from this particular value area high. What is the value area high? This is 40,860. ഇവിടെ, അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് സപ്പോർട്ട് എടുത്ത് ഓപ്പൺ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് മൈ ടാർഗറ്റ്. 41,420 is my target for
അപ്സൈഡ് 41,420 ആയിരിക്കും എൻ്റെ ടാർഗറ്റ്. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ മൈഗ്രേഷൻ POC. സോ ഇതാണ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ ഞാൻ നോക്കുന്നത്. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ ഷോർട്ടിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല. ഇൻ കേസ് മാർക്കറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തിരിച്ച് വന്നാലും ഇവിടുന്ന് ഒരു സപ്പോർട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഈ PPOCയിൽ സപ്പോർട്ട് എടുക്കാൻ. ഇതെന്താണ്? 40,580 ആണ്, 40,580. ഇത് ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്നത്. ഇഫ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ഫ്ലാറ്റ് എനി അപ്പ് മൂവ് ദെൻ ഐ വിൽ ഗോ ഫോർ എ CE ടുവേർഡ്സ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടെറിട്ടറി. ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ ടാർഗറ്റ്. പിയിൽ ഐ നീഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് അറ്റ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ ഓർ ഐ വിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടിൽ ദിസ് ഓപ്പൺ. ഈ ഓപ്പൺ വരയ്ക്കും ഞാൻ ഷോർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കത്തില്ല. 40,280 വരയ്ക്കും ഷോർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കത്തില്ല. കാരണം there is a high probability I will not short till this particular level taken out. Okay, if a market coming down and gap down and coming down here, any rejection from this particular zone, I will go for a CE to clear this high and more up move on today itself. But the thing is, if market taken out this particular open today, yesterday's open, then we can witness a good fall towards this. This is again a failed auction, breakout failure on this particular day. So 39,690 could be my target on the downside and more fall on the coming days. So plan your trade setup accordingly. Like our channel, comment your valuable feedback on the comment box, share our maximum our channel, subscribe our channel. എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇത് കണ്ടതിൽ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.